Me magana fo na akwa abaiba Marego TV enumre no sia kaseboi eso kaseboi ensem ni bia obete ene se President John Dramani Mahama edeba betu dwase amanyoko bia wo share 24-hour economy na se no eyade asa wo kra nyamaba oman mu a obehwe na eka no wateso ede ama wonsanso ena Environmental Officer Jojate owo okre edensem bi ababetu dwase wa wiye efin ewo mpotenu mu no ewo se wonhwe wo so eye we ene afufuro bi eka ho enanana akosia sikapa me babesomu enumre chanisma me se kasebo ye stream live e Facebook X YouTube social media handles ni na okwa na wa like na wa share na wo dia maye mame homeso me ba me boira nsem no emu so ema muina kwa babio afe nsam no enhwemu President John Dramani Mahama de babe tudwa samanyoko bia wo Ghana ha say we didwuma a wo 24-hour economy na se na ya dia sa okra anyama efi amanone eba oman Ghana mu ha say ebedu airport ya dia wo sikasem no obehwe na watete so ede ama wo se na ebe ya wo ho ebetumi ahenha wo import duties o mampeni John Dramani Mahama de atudwa say Ejuma ko bia eka 24-hour economy no na ya de sese wokra nyoma fi amanone eba openifo behwe na watete so ede amawo oyemfato ho se olam agri dwumekuo no dwumekuo bia nyame ya adoma wo bedinkan ede won ahye sa dwumedie no emu ode sansem nyina esu eja. This factory is going to operate a shift system and it qualifies under our 24-hour economy initiative. And I'm happy to inform the co-founder that we have passed the 24-hour economy authority bill, and the 24-hour economy initiative is becoming operational. I believe that Olam will be among the first industries to register. And among the incentives you are going to get include duty-free equipment imports. If you want to expand your factory or you want to bring in new factory equipment to establish a new factory, you'll be allowed to bring it in duty-free. Yebo ransom fufuro mudia na chese okre environmental officer oho Georgia to ena atitibi ede amane manfo ewo esanse ochiremu se efino adoso enu nti no besre wa wo yefi ewo mpotemu ho no ewese wonhwe husu esanse senensa eso mu a obema embra anyway di sene se na efata sanitation day bi ekoso ewo dewu emu ena okre district environmental officer Georgia to kase ekwan amanfo etutu nru egu basabasa no enya ade a esu eneni ntino se wonsa eso mu a wonfa wo ho enchew okire ni nsemu ese challenge kesi a wo okrepa na ye asodin se timamofo no oye asodin efa sanitation hu se won be siesie efie obesiesie krum sane omuto ebola egu monti so basabasa no eno na ye asodin a wo okre ti na awa mama kwanya ide asema ameka no se besre na de ekotodwe gu fam ye srom se obia ni sanitation nhihye no so se uye fia fa kogu bola container ba bi esi bi afa kogu kotugu honom na nyenja monti so ayeto nwura gu basabasa ko ye ka akwan ho ye mfitire no na ye man no so entwa ebasa na ebema ye adwuma no so eden eso abrase ebema krom so aye fine yare nkitinkiti anka be fimu abanso no eno nyina so eto obetwa na ye di sa adwuma no so obi aho beto but se anye sa dia na che se dia menni hwi ye biom se ya ye education ya ye nkyerɛkyerɛ abodawuro ye ne wo mo kasa ba bi edu ne dia ya bre nti ye de mmra no be den ebe ye dwuma ti se wan di san hyehyɛ no so na se ye nsa so mu se uja anwura gum ponti so basabasa wo ye mfikyire basa na ye so mu a oni mmra no ebedi nyame nso nyame aye adom sese okre district yanya court
Enya district magistrate court mubia no just last month one enu nti se wa wan ni so a ne matimi aya no se yensa so mu a ye de wakogina court wo na oni mra no edi ti sese Afei district chief executive Emma Okre Eric Williams ayete to aso se eye ne hu esan se ncheche pina na akoso edi amanfo a ewo mpotem ho na so kamya ye se won te hwe kra John Dramani Mahama de sa national sanitation program yi bai bebre ne aye gusu ayeye a ne de so yaba dewa yaba be yes adwuma na problems e wo ha Akan sanitation officer ono so wache problems e ba no kware ne ba kope ya tu omfo na so still obi no musu onam kwam no wato obi bibia obedidi no aye edi ne enwu ya ne se bayfo na gas aboso ba na mo japai edi no luckily yen court no so yenye bi wo he ya enye se bia ye pese ye twu mo aso de ko gira court ni ade na mo sense ye twu omfo no mo nti fisi samri ko ide efe de obi a yensa be so mu bia no ye do ba kwa gira court no kwa yiwa no ho awoba that's oba be trafia ya nde wa wonko woni wa adwene o de nam edini abide ma timafo no se fi samiri kwai amommo modern no munimra so na amomma adwuma no emunye mmere ema menim sanitation officer se na ebe ya okrimu bete okrimu tia yarwan ya de nyina ebe fi okre nya hoden bia Chairman Emma NDC Amanyoko no Johnson Esiedun Ketia na nde ochiremu se onti asese ye kra intosi efri amanfofro so eba oman Ghana mu ha se wabrakra yankasa yebetumi edua ye de se ne be ya eka bebreba oman no ebo no yebetumi ahwe na esi ano ekwan Johnson Esiedun Ketia kwa apro won kramantemu odinani echiemu ewo adan eho enokaka se Ekuafo edi ntosi hu dwana yade a obreye pa se wo wiempa na atofo hu ayeden ama wo ebu wo ho no mu a etumi gu ho ana asei wa abrekro yankasa yebetumi edua ye ntosi ewo oman mu eno nti no osre penifo a ehwe yemfuo ne yensa aseso se won hwe no onye bibi emfa hu that was raised by Nene. It is true that even when the tomatoes are produced, there's always a glut, and then you can't find market. But the problem I keep talking about wherever I go is that, see, even though we are producing tomatoes and we cannot get buyers, Ghana is still importing tomatoes. You know the reason? Because those who use tomatoes in their factories, they need a certain type of tomatoes. So unless and until you grow that type, they cannot buy. Your tomatoes will be rotten while they are importing other tomatoes to process. Many of our hotels in Ghana, they are importing tomatoes and other vegetables. We say we want to build hotels to encourage tourism. But when we build the hotels, we bring the food they will be eating from outside. Then they come here to eat that food. They don't buy our local farm produce. So at the end of the day, the benefit we get from tourism is very, very minimal. Because the people who come to sleep in the hotel, they come from outside. Everything they eat in the hotel, we import it. And so they will come and eat. And the only thing they leave us is the waste. After eating, they'll leave their waste here and then go. Tourism that is developed along that line does not benefit any country. So it is about time that we found out what it is that the hotels need, so that we will produce it for them and earn income from that production. And then when people come,
and they buy, they leave the money here, and that is how the country benefits from tourism. Factory that we are all crying that we should come and establish here. We have established one in my home area, Brekum Tomato Factory. But the factory is sitting there. It cannot get the tomatoes to process because the tomato type that should be processed is not the type that the farmers are growing. So we are now working to get the improved variety, which when you plant, the farmers plant, then the factory can buy. So if we are looking for a factory, we must begin producing the type of tomatoes that can be processed into tomato paste. In that case, it will be easier to invite investors to come and do the tomato factory and provide jobs for them. Afe MP Emma Ada constituency Honorable Comfort Kujo da chairman no ase wo mboa ode aboa no abesi sabre. For the good work they have been doing for the party. But me myself, the good people of Akan should help me to thank you. National chairman. A time, 2016, ne wa opposition, and your minister didn't know what opposition. Le Akan, ne wa opposition, among new leaders, Ghana's parliament. Akan, a vote, pepe, regions 10, inane against 1. Sebo ni na hising oproncio ko ya ndamio asume kra na no ni na awoka woyede asume kra na kahami la ne no nye atake no ngben la ko ameyo ko na me rido na kan dabi angela na atake no ngben national chairman dabi general secretary there e wo enane masi la ne ni ikai Neda a ring of bell, Naye Juemimika Yimi. Say this name, they keep pushing it down, but it keeps popping up. They keep pushing it down, but it keeps popping up. And as a general secretary, I have no choice but to mention the name. That is Honorable Comfort Doyo Kujo. He appreciates Saminya. Ejaka ke chapin lenake ne futu jama bio jine afiade dago jine akono ngayede on national chairman. I'm also grateful. The good people of Akan is grateful. We also thank you for the love you showed me in 2017 when everybody, though I had it, but people were massaging so that I shouldn't get it. You stood in for me, and I really appreciate it. Wherever your political career will take you to the next stage, count me in. I will also be there for you because you have been there for me. And I will not be ashamed to support you at wherever you are. Because of you, I am where I am today. When there was a tsunami in leadership, you saved you. And I'll also be there for you anytime, any day. I'm ready to also support you. We should learn how to appreciate and learn how to acknowledge people who support you at the difficult time and also support them at their difficult time. Ebiom nene kabute asem a otoso miensa okogina ho ema nene akwaako otoso miensa de tompenifo enim se braso se obi enjuma wo kro no mu se ne be ya mebunu so benya ejuma aye. This party will go for elections upon elections that we are about to win, so that what we are expecting for Akan and Ghana in general will come to fruition. If I permit to Dange, if I can, Akan traditional councillor
wa yimpe kredeji wa gbedibel wa yimpe kredeji wa gbedibel keje adan kase kaba pe fo keje fo ka ko totope oji wa main issue ne adan ke wa ye won yo ni uji wa security ni ko me ni ne adan o ma so ni wa ko ke fo egbemi kan ke eba security o ayele jo ha wo saminya because nya adan pio ni ko me no ya nya adan ni isani wa ni mebi o me awo ni ke masi ni wo kan ma chomo wa behi wa me no tro pe me wa political leaders o me ni adamanya hawo me ni amaye hawo eteni ya pio wa school kan be ni wa DCUD o ke o ya school me o mana teacher eteke ewie ni teacher ya ke ni ka eteke ewie cho ni ke ibaja kaka ya pio nya agba ke ha wa ni ka se bi o me e teacher se mo ni che o ha ni wa bi o me grade na ke jio wa elementary to me ma su JHS o alo SHS o ma ka jama hewa mi se na jani ni se na lo ko ji asu le jo jama no ebe keke ebe ga ko wa mi bo na ji o se mo ke ba ka wa here hi o dan anwa ebe ke an the best student in school am yo wa bi o me abemi etehun o ma so ni awon na ke masi ni wa health system ni adan o ya faith copy pure o mana wa yi ome na won si yen sugbon wa na ni so me gboya ko yen ni ka che ke o ya beni apio le jo ke beni ni force ya le jo ka eji no ko ni se wa tu ehemu ni ke aya le jo hawo no fra ni ye partner ni o le ka wa pe no ni wa so mji o no be partner no ma je e ma gbe 4 years on ya wa nyu wa je gbegbe wa teachers o me ke wa school bi o me kra no ni sa pe ni abo won na pe awo Ebusia ma minjina intozi nsense mi so na me ho kasebo no eso me ba meto aso ede amamu Fly away, yes, I'll fly away. Glorious Event Center is the perfect venue for all your special occasions. From wedding ceremonies and birthday parties to funerals, live band performances, corporate events, and private gatherings, we've got you covered. Let me show you around. We also have spacious conference rooms, restaurants, canopies and chairs, guest rooms, live bands and spinning equipment for your services. Glorious Event Center also provides video coverage and photography services for all your special occasions. Locate Glorious Event Center at Akuse Junction off the Temakosombo Highway. For bookings, please call 020-167-2828. Glorious Event Center, your perfect venue for all your corporate and private events. Oh, yes, I'll fly. Mamen sanso emamu akwaba biu metwa kasebo no eso egusua ejina NDC amayoko no ensensemu chairman koya esa de atudwa said MC NDC fufra weyi mu no wobesese mu fa ejumaso enso oman Ghana munka motuma empata ano na chese munye ejuma embom na munjai se moye empapem no eno emboa ema amayoko no entumi entumpon yenhwe senia Akan nsem no ebi
And Emma NDC Amanyoko no Johnson is saying get here to just say DC and MC for you no obese se won fa enkabom enye adwuma se ne be embraso no kobu akonta obebu akonta pa ede ama oman no ya be di akonwa no afinie eno nti ya ya adwuma afi baako emfi a omode ama ye mfie nan eno nti wo ye baako wi a esese utimi eba ne ye trans ni ebu ye ho akonta se afi baako no a ya ye no ehimfa ne aduro enema be ne ye ka se ye ba ye be ye na emusai ne yatimi aye ena akadodo sei ewe yanim eno nti na ene ye ba ya DC watia ne nachi eha kakra efise ba bia ekobia no ye Fred DC no so ema ono so bu akonta se adwuma na waye no afi no sika ba ye niema odi aye echese nam sae so no na obia so ahunu de ekoso ewo amamuonum achia emuye enunti eno ho akontabuo no entimi maso te se de na yehihye no ayekoba bia yeye no na niema mienu nti a meba ese me bedamase de twato so ne kasa esese ne mo party fo no eka okra bi wo ho a esese ye ne mo etimi eka eno ane se ye ko campaign no obia bo ni trimupo ni emu a onim se ye wini a de wai na dwinso obenya ebia na dwinse ye wini a okopamo managing director bi wona adwuma mu no aka se yeso ye party abanti meso na aduru meso me betra ho na madibi ebi nso ye adwinse ye wini a menya DC amedi ebi so onya minister obedi obi nya presia obeko obi nya soja obeko enema bebre sede ye dodo otie no a sana obi a so ni trimupo esitie na ya wini na ye wini ye ene ahunu se sede ye trimupo esitie no entimi mamu maye nyina sa fi se nipa 50 ye agyense menya DC amedi na akonya no ye baako a akonya no be nde okotwitwa mu 50 na de o de ne nine baako ambo bi o de kuchi no ama obi ana obe nde yisa baako pe ena betra so enti nsohwe a ye gina ni mu ni se baako a ye yi wo mo ama wo mo anya ba bi atra no baako bia ebeyi no dia akonya ama no bia no nipa be 50 wo ho a omo so ye disappointed se nipa 50 wo tema center say ye pe MCA ye di na ye de ma baako a na che se 49 no wo mo nyina ye disappointed se health insurance coordinator ne ye pe ne ye de ma nipa baako a nipa be 50 disappointed school feeding the same thing nadmo the same thing bibia ene police a ye fai nipa o mo apply for police no 500,000 ena o mo apply say o mo epe 500,000 no ye o mo a system no askrimu o mo say o mo nyina qualify ena sika e wo ho a ese ye difa police for afiwe no ebetumi afa nipa 5,000 nti se ona ye president Mahama ne de ne ma 5,000 amount say ko chema nipa 500,000 kwambe na de befa so ise yesu nkwa ada na mekanu ba bi se yesu nkwa eno de bread 5 pieces eche ya nipa pem nya bidiye uyi onu free wa dasani bia ni wa obetimi aye enu ntina yeto abawi a afi baako edikai no na nipa etimi abamutimi bu party for na nkasa
Ubia Bamubu say, ah, na me bra nti besi na me nyahe. Bra me nyahe, bra me nyahe. Uba wadwen say, president ya wote so ana party chairman owo ho na waye usa. Nyo bia na aye. Sana adwuma no etie. Chairman Emma NDC Amanyoko no Johnson is saying Getiere to just say Abine ni mpanifo ahwe ehu se nnuane bia yedi ekoyemu ebiti se emo ene angwa ne de keka ho no eyade ebi abapiemu ewo man mu a osusu se yedi ekoye ni peduemu a emboa yapomuden enu ntini wode wonsa atoso ato nyame bia osusu se eha nipa apomuden ebiti se emo angwa ntosi ena empo nduru ahodro bia yenom ekoyemu Dr. Kesel Atoforsen e de sansem we nyina atodwa abrokohia acting commissioner Emma Customs Aaron Akando eni penifo bia ekeka ho aban eni nimpenifo e de wonsa ato nyame bia osusu se eha nipa apomuden ebiti se emo angwa ntosi ena empo nduru ahodro bia yenom ekoyemu Dr. Kesel Atoforsen e de sansem we nyina atodwa abrokohia acting commissioner Emma Customs Aaron Akando eni penifo bia ekeka ho Mrashebedweni a owo okre Daniel Nana Ado Kenneth NND wedi ne manfo enim na chese okotentene wompo mo chese ebeboa ama yare ahodro na etabo amanfo no obetumi ahwe na wesi ano ekwan de yade ehuhia ye pa enamso ema member of parliament Emma Okre Daniel Nana Ado Kenneth ema kromuni na etigu monten so tenetene wompo mu a ochirese ebeboa apomode ho nsem afeso no ebema sikasem etumi etumpon ewo impotem ho esanse samanfo epia eno ena wobohu oboade nyoma wode ache ekuro no ensuade hu na yenya get okay working and I work okay no enne yetimi ede ebie kwan mu a yefiase ne buta da kuma so pass yebeboa na membu anya pomode na so beti na obi 30 years below 40 no nya stroke even 20s no nya stroke all because yentimi nya kwan en trentem ya pom en 1990 so the exercise ba ko edimu pa nti no ne buta ya edikan a eda eni so na uyi sa buta ni so a ne hu se membu bebre efimpia mbia bebe ye ko peduase ekore be ko na boredom pema peso ho na kiti traffic yenso ye the same ambience a peduase wa ne popo ne wo nti ehun se ne yenye bi so wa na yembode wenche wiase afa na nya se omu a omu ko peduase ho aye ma mbetimi aba nkase egu peduase na ye compete but ye ma alternative na uyi anu so fe wa obi fe no value chain the value chain is okay ha no nyame adom yen tourist attractions bebre your the abonsi slave market ho your the great and legendary Okonfanoche his birthplace now na one dey bebre ho your Ebri waterfalls and forest reserve your Apred waterfalls your Kugwa waterfalls your Akan waterfalls your Umbrella Rock Esifa and your Asinema waterfalls na agidin a yenina yeni enunti ye adwen se endie amanfo ba be nante wa ha no wo hwe peduase ne ade a ye nante wi a ebi kọ obosomase ebi kọ Bree Gardens nti ebisa nso obi so be nante o Dambotwe highway so a owi ahefa no bekọ nti enunti na enne ye adwen se okay ende efi ha ye mfa Asema waterfalls enko kirom na omo so ye ba walk Dambotwe highway asese so edikom kwantimpon no so a ye benya ba ebi ti se Asema waterfalls afei ni fahene Emma Okuapeman Traditional Council onokro ya eye edukrom hene osio dumja otutu abebio otosunum enso ekasae nyina ne yehia no won a woni adwumaye no mpanyfo bi a won wo sa ne bia no ye boboa na wa kire mo se ne be yo mo so benya adwuma bi aye na atimi akonkan ye tourism bi aye ka wasem investors eba abeboa ama ya istali a tentacle se ne be ya ye be geni revenue ama okre na we su no ma ya komuden health work obi a wonante a ma wuntiri musane ma moja ne flow yi ye ne hwe moja proso ne sikre yare ne yare bi ekeke ka mo wo ye exercise a ehun nya so be hospital ani ti we nyina aka ho na ne yes ye bebom na ya ma okre so apija
Kasiabo no esi meda production team ni na ase. Nana akosua sikapa eni medin. Memamumo ene hwa adehye.